We completed compounds of boron. So let's start with compounds of aluminum today. We are discussing about the lesson p block elements, aluminum being one of the elements present in p block. So the first compound of aluminum is aluminum chloride. First we discuss about the preparation of aluminum chloride. Aluminum chloride can be prepared by two methods in general. First from aluminum, and also aluminum chloride can be prepared from aluminum hydroxide by treating it with hydrochloric acid. So when aluminum metal or aluminum hydroxide, is treated with hydrochloric acid, aluminum trichloride is formed. Aluminum trichloride or simply aluminum chloride is formed. The reaction mixture is evaporated to obtain hydrated aluminum chloride. So the reaction mixture is evaporated to obtain aluminum chloride. So actually aluminum chloride will be formed inside the solution. If you evaporate the solution, you can get the hydrated aluminum chloride. Then McAfee process, and also aluminum hydroxide. So aluminum hydroxide, when treated with hydrochloric acid, we can get aluminum chloride. And one more process, that is McAfee process. In the case of McAfee process, aluminum chloride is obtained by heating a mixture of alumina. What is alumina? Aluminum oxide is called as alumina. Alumina and coke in the current of chlorine gas, you can get aluminum chloride. So when you heat the mixture of alumina and carbon by passing the current of chlorine gas, you can get aluminum chloride. It is the one of the method to prepare aluminum chloride. Next, in industries, industrial preparation of aluminum chloride. In industries in large scale, aluminum chloride can be prepared by chlorinating aluminum. This chlorinating aluminum means addition of chlorine with aluminum. So when aluminum is heated around 1000 Kelvin in the presence of chlorine, by passing chlorine, it will form aluminum trichloride or simply aluminum chloride. That's all about preparation of aluminum chloride. Next, properties of aluminum chloride. Actually, we can prepare only hydrated aluminum chlorides. So in the method aluminum chloride hydrated form la ungalku kedaikum, ungalku munadi mention pannirupanga. Hydrated aluminum chloride can be prepared. So anhydrous aluminum chloride is nothing but adula ikkira water molecules remove pannittu appadina, that is called as anhydrous ammonium chloride. So anhydrous ammonium chloride means pure aluminum chloride, that means it will not contain any molecule of water in aluminum chloride. So aluminum chloride is colorless hygroscopic substance. So munadi sonna mari it always formed with water. Always it can be prepared along with water. So hydrated form la dhaan unakku kedaikum illaya. Appo pure alumina, suppose on the hydrated aluminum chloride நீ ஹீட் பண்ணா அப்படின்னா அதுலேருந்து என்ன ஆகும், வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிடும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் anhydrous aluminum chloride. இப்போ if you keep the anhydrous aluminum chloride in open air, it will absorb water molecules again from atmosphere. So it is called as hygroscopic. So this property of the substance is called as hygroscopic. Such substances are called as hygroscopic substance. So hygroscopic substance என்னது? So open airல ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் நீக்கி வச்சுட்டு அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற மாய்ஸ்சரை அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும், water molecule absorb பண்ணிக்கும். Such kinds of substances are called as hygroscopic substances. Aluminum chloride is one of the hygroscopic substance. Thus an aqueous solution of aluminum chloride is acidic in nature. Aqueous solution means aluminum chloride water la dissolve panna unakku adha aqueous solution. It is acidic in nature. It also produces hydrogen chloride fumes in moist air. So it also produces hydrogen chloride fumes
hydrogen chloride fumes in moist air. Okay, aluminium chloride moist airல நீ எக்ஸ்போஸ் பண்ணன அப்படின்னா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஹைட்ரஜன் குளோரைடு ஃபியூம்ஸ் உனக்கு கிடைக்கும். ஃபியூம்ஸ் மீன்ஸ் இந்த ஊதுபத்திலிருந்து போகுது இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஃபியூம்ஸ் உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் aqueous solution of aluminum chloride is acidic in nature. It also produces hydrogen chloride fumes in moist air. So H2O அப்படிங்கிறது ஏரில் இருக்கிற moist air. Then with ammonium hydroxide it forms aluminium hydroxide. With ammonium hydroxide, aluminium chloride reacts with ammonium hydroxide to form aluminium hydroxide and ammonium chloride. With excess of sodium hydroxide it produces metal aluminate. Already முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, aqueous solution of aluminum chloride is acidic in nature. Sodium hydroxide is base. When acidic natured substance react with the basic natured substance to form a salt. So both are salt. Sodium meta-aluminate. This is sodium meta-aluminate. It is a metal aluminate. Okay, metal aluminate. பட் இதோட நேம் என்ன? சோடியம் மெட்டா அலுமினேட். நீங்கள் உங்கள் லோயர் கிளாஸில் 10th ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இட் பிஹேவ்ஸ் லைக் எ லூவிஸ் ஆசிட். It behaves like a Lewis acid and forms addition compounds with ammonia, phosphine and carbonyl chloride. See, Lewis acid. What does it mean by Lewis acid? So Lewis acid is a substance. It is the Lewis definition for acid. Lewis acids are the substances that can accept a pair of electron. So எந்த substance எல்லாம் ஒரு pair of electron gain பண்ணிக்குதோ accept பண்ணிக்குதோ அது எல்லாமே என்னது? ஆசிட் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினேஷனை லீவிஸ் ப்ரொப்போஸ் பண்ணார். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் as லீவிஸ். Such kinds of acids are called as Lewis acids. So Lewis acids are the substances that can gain a pair of electrons during the reaction. During the reaction இது ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஒரு pair of electron அது கெயின் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பேர் வந்து Lewis acid. இது இட் பிஹேவ்ஸ் லைக் எ லூவிஸ் ஆசிட். இது ஒரு லூவிஸ் ஆசிட் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறதுனால இட் ஃபார்ம்ஸ் அடிஷன் காம்பவுண்ட்ஸ். இட் ஃபார்ம் அலுமினியம் குளோரைட் வில் ஃபார்ம் அடிஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் வித் அமோனியா. ஸோ அமோனியா கூட ஒரு அடிஷன் காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இது அடிஷன் காம்பவுண்ட் அலுமினியம் குளோரைட் அண்ட் அமோனியம். பாஸ்பைன். ஸோ பாஸ்பைன் PH3 is பாஸ்பைன். PH3 is பாஸ்பைன். கார்பனைல் குளோரைட் COCl2 இருக்கும் இல்லை 3 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கார்பனைல் குளோரைடு. Then uses of aluminum chloride. So aluminum chloride is used as a catalyst in Friedel-Crafts reaction as anhydrous aluminum chloride. Anhydrous aluminum chloride is used as a catalyst in Friedel-Crafts reaction. So Friedel-Crafts reaction is organic reaction. நீங்கள் படிப்பீங்க in your 12th standard second volume you will be studying about Friedel-Crafts reaction. In that Friedel-Crafts reaction anhydrous aluminum chloride is used as a catalyst. It is used in the manufacture of petrol by cracking the mineral oil. What is meant by mineral oil? Vegetable oil. So coconut oil, ginger oil, they are vegetable oils. Organic oil. So what are called as mineral oils? Mineral oils are oils extracted from earth. Crude oil. So crude oil வந்து petrol by cracking. So cracking என்னது? Fractioning பண்ணி எடுக்கிற ப்ராசஸில் இது யூஸ் ஆகுது அலுமினியம் chloride. It is also used as a catalyst in the manufacture of dyes, drugs and perfumes. So that's all about uses of aluminum chloride. Next topic is alums. So alum is very important compound. So alums are generally double salts. So double salts means two salts will be formed in the mixer state. So they are called as alums. So alums na venadu double salts. See, alums are double salts. The name alum is given to the double salt of potassium aluminium sulfate.
So the mixture of potassium sulfate and aluminum sulfate along with the 24 molecules of water. இப்போ ஸோ பிகினிங்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆலம் அப்படின்னாவே பொட்டாஸ் ஆலம் தான். தட் மீன்ஸ் பொட்டாசியம் அலுமினியம் சல்ஃபேட். ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆலம்னு சொல்லிட்டோம். பட் நவ்வே டேஸ் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஆல் த டபுள் சால்ட்ஸ். அந்த நேம் என்ன பண்ணுறாங்க இப்போல்லாம் எல்லா டபுள் சால்ட்டுக்குமே அந்த நேம் யூஸ் பண்ணுறாங்க வித் த ஜென்ரல் மாலிகுலர் ஃபார்முலா m-2SO4 m22 SO4 thrice. See, this is the general formula for double salt or alums. M2SO4 M2SO4 thrice. See, M2SO4 and M2SO4 thrice. Here M-DOS refers that metal should be univalent. See, M-DOS is the metal bearing valency 1 and M2-DOS is the metal bearing the valency 3, that is trivalent. அதாவது இங்கே M-DOSனு ஒரு மெட்டல் இருக்குது, M2-DOSனு ஒரு மெட்டல் இருக்குது. அந்த M-DOS அப்படிங்கிற மெட்டல் கண்டிப்பாக யூனிவேலண்ட் மெட்டலாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூனிவேலண்ட்னா அந்த வேலன்சி 1, பொட்டாசியம் சோடியம் தே ஆர் யூனிவேலண்ட் வேலன்சி 1. இப்போ M2-DOS அப்படிங்கிற மெட்டல் என்ன மெட்டலாக இருக்கும்? ட்ரைவேலண்ட் மெட்டலாக இருக்கும். அதாவது அதனுடைய வேலன்சி 3ஆக இருக்கும். என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம்? அலுமினியம். த வேலன்சி ஆஃப் அலுமினியம் இஸ் 3. ஸோ இதிலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும். இதில் பார்த்தீங்க M refers to univalent element, that is potassium, and M2-DOS refers aluminum, that is trivalent. Valency of aluminum is 3. Okay, so where M-DOS is the univalent metal ion or M-DOS may be ammonium ion இருக்கலாம். M-DOS அமோனியமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது யூனிவேலண்ட் மெட்டலாகவும் இருக்கலாம். அண்ட் M2-DOS இஸ் எ trivalent metal ion. This is the general formula for alum that should contain 24 molecules of water. This is called as water of crystallization. வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன். இந்த வாட்டர் மாலிகுல் என்ன சொல்லுவாங்க? வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன். அதாவது நீ இந்த காம்பவுண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது வித்தவுட் வாட்டர் தனியாக உனக்கு இந்த காம்பவுண்ட் மட்டும் இது மட்டும் ஃபார்ம் ஆகாது. ஆல்வேஸ் என்ன பண்ணுவோம்? இது கிறிஸ்டலைஸ் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது உனக்கு 24 மாலிகுல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் அதோடு சேர்ந்து தான் உனக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ தட் வாட்டர் இஸ் கால்ட் எஸ் வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் alum. So potash alum, this is potash alum, this is sodium alum and ammonium alum, and then chrome alum. These are examples for alums. Alums in general are more soluble in hot water. So cold water vida it is more soluble in hot water, and in solutions they exhibit the properties of constituent ions. அப்போ இதில் இதில் சோடியம் சல்ஃபேட் இருக்குது, அலுமினியம் சல்ஃபேட் இருக்குது. அப்போ இது என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இது எக்ஸிபிட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சொல்யூஷன் இட் வில் எக்ஸிபிட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அயான்ஸ். இதோடைய கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அயான்ஸ் அந்த சொல்யூஷன்ஸில் என்னென்ன இருக்கோ அது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் ஜென்ரலாக எக்ஸிபிட் பண்ணுமோ அது எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் என்ன பண்ணுவோம்? இதுவும் எக்ஸிபிட் பண்ணும். தென் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் alum. We are going to prepare potash alum. The potash alum, the alunite is the alum stone. It is naturally occurring form and it is K2SO4 Al2SO4 and A4AlOH thrice. So this is the formula of alunite. So it is the mineral obtained naturally from the earth crust. So from this we can prepare the potash alum. So when this alum stone, it is also called as alum stone, is treated with the excess of sulfuric acid, the aluminum hydroxide. நமக்கு potash alum அப்படின்னா like K2SO4 இருக்கணும், Al2SO4 இருக்கணும், பட் ரிமைனிங் இது என்ன இருக்குது? எக்ஸஸாக இருக்குது இல்லையா? அப்போது during the process of treating of alunite with sulfuric acid, that aluminum hydroxide present in alunite is converted to aluminum sulfate. Then that mixture is added with a calculated quantity of potassium sulfate. Then it is crystallized to generate potash alum. So first alunite என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா alunite கூட sulfuric acid add பண்ணி
ட்ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ டியூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் அதில் இருக்கிற அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அலுமினியம் சல்ஃபேட்டாக, இந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு என்ன ஆகுது, அலுமினியம் சல்ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது, அலுமினியம் சல்ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது. தென் இப்போ இந்த மிக்சர் கூட நமக்கு இந்த மிக்சர் இருக்கு இல்லையா, ஸோ வித் திஸ் மிக்சர் ஸோ a calculated quantity of potassium sulfate, is added, and then the solution is crystallized என்னது சொல்யூஷனை ஹீட் பண்ண என்ன ஆகும், அதில் இருக்கிற லிக்விட் எல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகிடும். தென் அந்த சாலிட் மட்டும் என்ன ஆகும், கிறிஸ்டல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும். கிறிஸ்டலைஸ்டு டு ஜென்ரேட் பொட்டாஷ் ஆலம். தென் இட் இஸ் பியூரிஃபைடு பை ரீகிறிஸ்டலைசேஷன். இட் இஸ் பியூரிஃபைடு. இப்போ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற அந்த பொட்டாஷ் ஆலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கரெக்டான ஒரு பியூரிஃபைடு காம்பவுண்டாக இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் தென் சப்ஜெக்டட் டு ரீகிறிஸ்டலைசேஷன் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள். அப்போ அந்த ஃபார்ம் ஆன காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது எதில் ஈஸியாக டிசால்வ் ஆகுமோ அந்த சால்வெண்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிசால்வ் பண்ணுவாங்க. டிசால்வ் பண்ணி அதில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸில் என்ன பண்ணுவோம், ஃபில்டர் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணலாம், டீகேண்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உனக்கு பியூர் சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த சொல்யூஷனை எவாப்ரேட் பண்ண அப்படின்னா யூ கேன் கெட் பியூர் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆஃப் தட் காம்பவுண்ட். ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் ரீகிறிஸ்டலைசேஷன். இந்த சால்ட்டெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க இல்லையா சீ வாட்டர்லேருந்து, ஸோ அது இந்த மெத்தடில் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சால்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதில் பார்த்தீங்கன்னா சம் அதர் சால்ட்டும் மிக்ஸ் ஆகிருக்கலாம், அல்லது சாண்ட் இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிருக்கலாம். ஸோ அதை திரும்ப வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி இருக்கிறதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிட்டு தென் அதை என்ன பண்ணுவாங்க, ரீகிறிஸ்டலைஸ் பண்ணுவாங்க. தி ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் ரீகிறிஸ்டலைசேஷன். Then properties of potash alum. Potash alum is a white crystalline solid. It is soluble in water and insoluble in alcohol. So potash alum is soluble in water but insoluble in alcohol. The aqueous solution is acidic due to the hydrolysis of aluminum sulfate. It melts or the aqueous solution of potash alum is acidic in nature due to the hydrolysis of aluminum sulfate. So water dissolve பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, aluminum sulfate hydrolysis ஆகுது. So it will become acidic in nature. It melts at 365 Kelvin. The melting point of potash alum is 365 Kelvin on heating. At 475 Kelvin it loses water of hydration. So என்ன டெம்பரேச்சரில் மெல்ட் ஆகுது, it will melt at 365 Kelvin. So when you heat further at 475 Kelvin it loses water of hydration. So water of hydration முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, இதில் இருக்கிற இந்த 24 molecules of water தான் the water of hydration. So when you heat up to 475 Kelvin or after 475 Kelvin it will loses water of hydration. That means here they are heating the substance at 500 Kelvin. During that time it will lose 24 molecules of water. And then if you heat further, that is heating to red hot, நல்லா ரெட்டாக ஆகிற வரைக்கும் ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா it will decompose into potassium sulfate, alumina and sulfur trioxide. Potash alum will be decomposed during red hot heating. ஸோ ரெட் ஹாட் ஹீட் பண்ணும்போது உனக்கு என்ன ஆகுது, அதில் இருக்கிற இது இந்த காம்பவுண்ட் பொட்டாஷ் அலம் டீகம்போஸ் ஆகி பொட்டாசியம் சல்ஃபேட், அலுமினா தட் இஸ் அலுமினியம் ஆக்சைடு அண்ட் தென் சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடாக டீகம்போஸ் ஆகிடுது. தென் பொட்டாஷ் அலம் ஃபார்ம்ஸ் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு வென் ட்ரீட்டட் வித் அம்மோனியம் hydroxide. Potash alum forms aluminum hydroxide. Potash alum forms aluminum hydroxide when treated with ammonium hydroxide. Potash alum when treated with ammonium hydroxide, it will form aluminum hydroxide along with the formation of potassium sulfate and ammonium sulfate. So these are all the properties of potash alum. Then uses of alum. So alums in general used in the purification of water. Water purification la potash alum use agudhu. It is also used for waterproofing and textile. Waterproofing, so waterproofing means the roofing la pathina அல்லது tankல எல்லாம் pathina water leakage ஆச்சு அப்படினா அதுக்கு ஒரு மெட்டீரியலை கோட் பண்ணுவாங்க. roofings ரூஃப்ல எல்லாம் ஏதாவது லீக்கேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு கோட்டிங் போடுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதில் இந்த காம்பவுண்ட் பொட்டாஷ் எல்லாம் யூஸ் ஆகுது. ஸோ வாட்டர் ரிப்பலன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ், இட் இஸ் வாட்டர்
வாட்டர் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம், பட் இட் இஸ் த வாட்டர் ரிப்பல்லண்ட். இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணும், வாட்டர் அது மேலே ஒட்டாது. அண்ட் வாட்டர் ரிப்பல்லண்ட், ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் as waterproofing substance and also used in textiles. It is used in dyeing, used in paper industry, used in leather tanning industry. Leather tanning of leather அப்படின்னா லெதரை ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ லெதர் மாட்டு தோல் அதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு, ஸ்கின் ஹேர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பியூர் லெதரை மட்டும் பிரித்து கெமிக்கல் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் அது டேனிங் இண்டஸ்ட்ரி. ஸோ இதிலெல்லாம் பொட்டாஸ் அலம் யூஸ் ஆகுது. இட் இஸ் எம்ப்ளாய்ட் ஆஸ் ஸ்டிப்டிக் ஏஜென்ட் டு அரெஸ்ட் ப்ளீடிங். ஸ்டிப்டிக் ஏஜென்ட் என்னது, ப்ளீடிங்கை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் ஸ்டிப்டிங் ஏஜென்ட் அப்படின்னா. ஸ்டிப்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் ஆர் த substance that will contract the tissues of blood vessels. ஸோ இப்போ சப்போஸ் காயம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, ப்ளீடிங் நிறையா ஆகுது அப்படின்னா, நார்மலாக ஒரு ஆயின்மெண்ட்டோ அல்லது மெடிசனை யூஸ் பண்ணியும் ப்ளீடிங் நிற்கல அப்படின்னா, அந்த பொட்டாஸ் அலம் வச்சா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த பொட்டாஸ் அலம் அந்த பிளட் வெசல்ஸோட டிஷ்யூவை என்ன பண்ணும், கான்ட்ராக்ட் பண்ணிவிடும். ஸோ அப்போ ப்ளீடிங் என்ன ஆகிடும், ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ தட் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் கால்டு ஸ்டிப்டிக் ஏஜென்ட்ஸ் used to arrest bleeding. That's all about boron family compounds. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம், போரான் ஃபேமிலி எலமெண்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம், போரான் ஃபேமிலி எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் தேர் காம்பவுண்ட்ஸ் பார்த்தோம். தென் குரூப் 14 எலமெண்ட்ஸ், குரூப் 13 இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் குரூப் 14 is also called as carbon group. So what are all the elements present in carbon group? Carbon, silicon, germanium, tin and lead. See, carbon, silicon, germanium and tin. These are all the elements present in group 14 or carbon group. First, occurrence of carbon. Naturally, carbon is found in the native form as graphite. So carbon native means pure state la enna form la kedaikudhu as a graphite from earth, and in coal, crude oil and as carbonate. They are available as mixers like calcite. Calcite is nothing but it is the mineral of calcium. Its molecular formula is calcium carbonate, CaCO3, magnesite, etc. Contains large quantities of carbon in its combined form with other elements. As a pure form, carbon found as graphite. In the combined form, it is available in coal, crude oil, carbonate rocks, calcite, magnesite, etc. in large quantities. Carbonate எதுல இருக்குலோ அது எல்லாத்துமே கண்டிப்பா என்ன இருக்கும், கார்பன் இருக்கும். Silicon occurs as silica, sand. நம்ம என்ன பார்த்துட்ருக்கோம், குரூப் 14 எலமெண்ட்ஸ் ஆர் கார்பன் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். இதில் மெயின் எலமெண்ட்ஸு 2 எலமெண்ட் தான், எது, கார்பன் அண்ட் சிலிக்கான். சிலிக்கான் அக்கர்ஸ் சிலிக்கா, இந்த கல் மண் இதில் இருக்குது இல்லையா, எல்லாமே சிலிக்கா தான். சாண்ட், குவாட்ஸ், இட் இஸ் அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு. சிலிக்கா குவாட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்டிகல்ஸில் அந்த கிஃப்ட் ஆர்டிகல்ஸ்னு செய்வாங்களே, நல்லா கண்ணாடி மாதிரி பல ஷைனிங்காக இருக்கும். கிஃப்ட் ஷாப்புக்கெலாம் போனீங்கன்னா பார்க்கலாம். ஸோ இட் இஸ் த ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் சிலிக்கா. தென் சிலிக்கேட் மினரல்ஸ் அண்ட் clay are other important sources for silicon. Clay is the mineral of silicon. Clay, silicates are the minerals of sources of silicon. So first of all, we see the physical properties of carbon group elements. Some of the physical properties of the group 14 elements are listed below. First, physical state. So all the elements are exist as solid in nature at the temperature of 293 Kelvin, that is the room temperature. Atomic number of carbon 6, silicon 14, germanium 32, tin 50, lead 82. Then isotopes. So carbon exists in 3 isotopic forms: carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Carbon 14 is rare.
and silicon 28 and silicon 30, germanium 73, germanium 74, and tin exists in only one isotopic form, and lead also exists in only one isotopic form. So atomic masses are given, electronic configuration is also given, then atomic radius. So memorize the table. So எது வேணாலும் 1 மார்க்கில் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம். So memorize the table. Then density is also given. Then melting point. So melting point and boiling point, actually it doesn't melt. Carbon enagadu melt agadu, it sublimes at 4098 Kelvin, 4098 Kelvin. So what is meant by sublimation? Sublimes means it won't be converted to liquid state, liquid intermediate. So ஒரு substance, for example ice melt பண்ணினா water ஆகும், water melt பண்ணினா water vapor ஆகும். ஸோ இங்கே water solid ஸ்டேட்லேருந்து என்ன ஆகுது, வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுது. எப்படி மாறுது, வித் லிக்விட் இன்டர்மீடியட். லிக்விடுக்கு மாறி அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகுது, வேப்பராக மாறுது. பட் நீ கார்பனை ஹீட் பண்ண அப்படின்னா லிக்விடுக்கு மாறாமல் டைரெக்டாக என்ன ஆகிடும், வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இஸ் சப்ளிமேஷன். எந்த டெம்பரேச்சர் சப்ளிம் ஆகுது, சப்ளிமேட் ஆகுது, 4098 கெல்வின். ஸோ அதர்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது, பாய்லிங் பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ போத் மெல்டிங் பாயிண்ட், பாய்லிங் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் கார்பன் are listed in the table. So just go through the table, go through மட்டும் கிடையாது. So memorize all the data given in the table. Next, some special properties, some carbon bearing some special properties. இது நம்ம கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸில் 10th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருப்போம். ஸோ கார்பனுக்குன்னு ஒரு சில ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. வாட் ஆர் தேம்? ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் catenation. We know very well about catenation. So catenation is nothing but the property of self-linking. ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் லிங்கிங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. அதாவது ஒரு ஆட்டம் அதோட ஆட்டம் கூட என்ன பண்ணும், லிங்கை ஃபார்ம் பண்ணிக்கும், பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிக்கும். ஸோ நிறைய எலிமெண்ட் அந்த மாதிரி இருக்கலாம், பட் கேட்டனேஷனுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ எந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருந்தால் அந்த எலிமெண்ட்னால கேட்டனேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை பேர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேட்டனேஷன் இஸ் an ability of an element to form chain of atoms. The following conditions are necessary for catenation. ஸோ இந்த கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா மட்டும் தான் அந்த எலிமெண்ட்னால என்ன பண்ண முடியும், கேட்டனேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியை பேர் பண்ணிக்க முடியும். So first one, the valency of element is greater than or equal to 2. So such an element should contain the valency of 2 or greater than 2. Carbon, the valency of carbon is 4. So first condition satisfied. So then elements should have an ability to bond with itself. The element should have an ability to bond with itself. So carbon has the ability to bond with another carbon atom. So it has an ability to bond with itself. So on the condition is satisfied. The self bond must be as strong as its bond with other elements. The self linking bond, so ஒரு கார்பன் ஆட்டம்க்கு இன்னொரு கார்பன் ஆட்டம்க்கு நடக்கிற செல்ஃப் லிங்கிங் பாண்ட், அந்த கார்பன் ஆட்டம் வேறு ஆட்டம் கூட லிங்க் பண்ணுற பாண்ட் இருக்கு இல்லையா, அந்த பாண்டை விட ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C2H6, this is ethane, C2H6. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா there is a bond between one carbon and another carbon. There are two carbons in ethane. இப்போ இந்த ரெண்டு கார்பன் நடுவில் இருக்கிற பாண்ட் அந்த கார்பன்ஸுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற பாண்டை விட எப்படி இருக்கணும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். புரியுதா? அது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. தென் கைனடிக் inertness ஆஃப் கேட்டனேட்டட் காம்பவுண்ட் டுவர்ட்ஸ் அதர் மாலிகூல்ஸ். கைனடிக் inertness of catenated compound towards other molecules. இப்போ ஒரு கேட்டனேட்டட் காம்பவுண்டை ஸோ மற்ற மாலிகூல்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட இனர்ட்னஸ் எப்படி இருக்கணும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இது மற்ற மாலிகூல்ஸை விட லெஸ் ரியாக்டிவாக இருக்கணும். ஸோ இன் ஜென்ரல் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் லெஸ் ரியாக்டிவ் இல்லையா, பிகாஸ் தேர் ஹேவிங் கோவேலன்ட் பாண்ட். ஸோ இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸோட ரியாக்டிவிட்டி விட ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸோட ரியாக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும், கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸோட ரியாக்டிவிட்டி ஜென்ரலாக லெஸராக தான் இருக்கும், பிகாஸ் தேர் ஹேவிங் கோவேலன்ட் பாண்ட்ஸ். ஸோ கைனடிக் இனர்ட்னஸ் ஆஃப் கேட்டனேட்டட் காம்பவுண்ட் டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ் மாலிகூல்ஸ். இப்போ இந்த 4 கண்டிஷன்ஸையும் எந்த எலிமெண்ட்டெல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட்டனேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும்.
So carbon possesses all the above properties and forms a wide range of compounds with itself and with other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur and halogens. So கார்பனுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி மேலே சொன்ன அந்த 4 பாயிண்ட்ஸும் 4 கண்டிஷன்ஸும் அதனால் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும். ஸோ கார்பன் கேன் ஃபார்ம் wide range of compounds with itself and with other elements. அதனால் ஒரு கார்பனால் இன்னொரு கார்பன் கூடயும் லிங்க் பண்ணி புதுசாக ஒரு காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ண முடியும் வித் அதர் எலமெண்ட்ஸ் சச் எஸ் ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், நைட்ரஜன், சல்ஃபர் அண்ட் ஹாலஜன்ஸ். இது கூடயும் ரியாக்ட் பண்ணி புதுசாக வெரைட்டி ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸை அதனால் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஓகே, தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் கார்பன் காம்பவுண்ட்ஸ். தென் allotropes of carbon. We will discuss about allotropes of carbon in next class. That's all about today's class. See you in next class. Thank you.